Princess Yennefer of Vengerberg told it there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Kraken Krayt, who helped break down the druid's resolve. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Minisler Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Witcher 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son hayaleti avlamayı başardık. Resmen bir cin çıkartma seansı yapmıştık. İzlemediyseniz geçen bölümü izleyin, çok güzeldi. Şimdi bir diğer yan görevimiz olan Unvik Lord'u görevini yapacağız. Yeni liman hanında Unvik ve buz devini soruşturacağız. Aynı zamanda Unvik adasına yelken açıp Hjalmar'ı arayacağız. Bu da Jarl'ın oğullarından bir tanesi. Kızını zaten bulmuştuk geçen bölüm. O zaman hiç vakit kaybetmeden bölümümüze başlayalım. Videoya başlarken de sizden ricam aşağıdan beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dostlar, destekleriniz çok önemli. Şimdiden destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. O zaman haydi devam edelim. Şuradan çıkalım. Şu çıktığımız dağdan geri ineceğiz. Atım nerede? Aha, bir anda spawn oldu. Helal lan sana. Aha. Yolda bir hazine. Şuraya bir dalanalım bakalım. Gezgin tüccarın notları. Oku bakayım. Ulu annemiz Freya'ya şükürler olsun. Yolun tehlikelerle dolu olduğunu söylemişlerdi. Birinin geçmesini bekleyen deniz şeytanları her bir ağacın ardına gizlenmiş bir haydut. Burada bir hazine sandığı varmış. Gelmişken bulalım. Denizdeymiş tabii ki. Hiç şaşırtmadı. Alırız herhalde ya. Çok derindeymiş. Bakalım neler var. Oo, 108 kron, 30 floren, 6. kolye. Bir tane de güzel bir kılıç. Ne kadar güzel, şimdi bakacağız. Envanter 139, 169. Çok iyi değil ama 1000 gümüş, yani 1000 kron ediyor. İyi fiyata satarız. Bir de ürün bulduk. Bu da iyi para eder. Onun dışında altın kolye. Bu da 330. Mücevher kutusu 108. Tamamdır. Ben kendi görevime devam. Oi, Witcher! Got an offer for you. Bana bir teklifi varmış. Neymiş What's bakalım. this offer? Got a contract for me? Might do, if you're willing to partner with me. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga, Jenga Fred himself. I'll bite. What's the famous Jenga Fret need a witcher for? I'm guessing you're a man of the world. Perhaps you've come across the Grossbart brothers in your travels. You hunting them? Aye, quite the rogues they are. 3 of them, and every one's got a pack of rapes and murders under his belt. Even took to grave robbing lately. Easy to recognize on account of the yellow caps they wear. Folks see 3 yellow tops, they flee to their huts. Which don't help much, of course, because they're also fond of arson. No, haven't met him. If you do, tread careful. They're quick to stick a knife in a man's gut, often just by way of greeting. Doubt they'd try that with a witcher. You never know with that lot. Right, well I head south soon. Haven't looked there yet. Fare you well. We might meet again someday. Grossbart kardeşlerin acıklı hikayesi. Böyle bir görev karşımıza çıktı. 3 tane sarı şapkalı bir adam, haydut, etrafta dolanıyormuş. Bizi onlara karşı uyardı. Dikkatli ol dedi. Tamam hocam. Oluruz. Şimdi ben şuraya bir gideyim. Oradaki handa
soruşturacağız aradığımız adamı. You looking for work by any You chance? spied a dragon? Sen ne diyorsun? Listen, Witcher. Got us some weird diabling. You know, drowners. Real problem. The kind your silver sword could most certainly solve. Let me guess. Anlatsın They're tearing bakalım. your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. Attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove, too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none of that comes to mind. Those who see the beasts, meet him, well, they generally don't come back to dry land alive. Hepsini de şey yapamam ki. Öldüremem ki. Herhalde birkaç tanesini öldür diyecek görevde. Bir ödülü bir konuşalım. Az gelirse vazgeçeriz. Let's talk about my pay first. A bit too modest for my taste. Aynen. Tam lafını söyledi Geralt. Çok sıradan hocam, biz nelerle uğraşıyoruz. 250 minimum, 340 maksimumsa 50 40 mı fazla isteyeyim? 40 fazla isteyeyim, hadi bakalım. That's dear, it is, but could be worth it. All right, I'll Ucu pay you ucuna what you kabul want. etti. Tamam, hadi alalım. I'll take the job. Dealt with drowners many times. It'll soon be over. Got my word on that. Süreli görev mi acaba? Kontratlardadır büyük ihtimal bu. Önce görgü tanıklarıyla konuş diyor. Önce şu hana bir uğrayayım ben. Wonder if he's as strong as he looked. What do you want? I'm looking for people from Undvik. They're dead. See now, I heard many survived. Stubborn, get your... What do you want to know? You there when the giant attacked? Aye, I was. One of the Jarl's personal guards. I failed him. Led no credence to what the priestesses said, that we'd be punished. For robbing the earth of iron, forging it into blades that men kill one another with, that Freya would punish us. Mayhaps they spoke the truth. Jarl of Undvik. Tell me about his death. Jarl Harald Houndsnout. His whole crew died that night. Wilmar, Wilfred, and Wilhelm. I reached them too late. Saw the giant dash Wilmar against a rock. He fell right beside me. All his bones broke, wriggling like a salmon on the sand. Harold was dead by then. What? No, Jarl fought like a bear. Slicing and dodging and hollering, then slicing again. Couldn't save himself though. Hayatta kalmayı nasıl başardın? How did you manage to survive? First I heard the giant growl to those flying sirens. Damn me if he weren't giving them orders. Under stress, men see all kinds of things. I know what I saw. Rushed to help the Jarl, but one of the cunts sunk her talons in me, lifting me up. Tried to take me to their nest. Pecked me apart, I reckon. But I broke loose of her grip. Plummeted from quite a height. Crashed hard, couldn't stand. Last thing I saw, swarm of sirens swooping down on the Jarl, thrashing round him. He yipped, he yelped, he screamed, he hollered. Then silence. Canını zor kurtarmış. The men escorting the women and the children to the ships took my unconscious flesh away and brought me to Ard Skellig. I should go. Yeah. Hante. Bir de seninle konuşalım. İyice araştırmamızı yapalım.
I'm looking for men from Undvik. You've oars from the Isle, and I once cut those waters with nary a rest. Could trace you the shoreline in my sleep. A lovely excursion, if not for the bloody sirens. I'm the one to ask. Me or Axel and Tartarog. He's over there. What can a bloke from Ard Skellig know about Undvik? Heard you trilling a different tune when Hjalmar was gathering his crew. Your love for the Ancrate fade that quick. That doesn't mind Dan Dyer. You mentioned sirens. Many on Undvik? So many. More on the other isles. Bollocks. Once they Hadi attacked lan Lars and orada. me when we were fishing. Vallahi var, ben de karşılaştım. They pulled Lars in the water and scratched me up so bad that... Oi! Drive away the sirens? How's that work? Ha! Plain to see you're no islander. With a Hornwall's horn. One toot, and they plough and scurry off so quick the waves rock your boat. Bug'ını bulmuşlar sirenların. Boruyu öttürüyorsun, kaçıyorlar. Yavar's from there, or so he claims. And you seem to know these waters. Why didn't you sail with Hjalmar? Because that kind of expedition needs a true leader. And a whelp looking to collect bumps on his skull could only be its doom. Once I... You'd rather sit in your arse nose in the air, you Zarakinian princess. Brave lad comes along, you sail with him. I'd have sailed with Hjalmar if only those seahorses hadn't banjaxed my knee. Would have sailed instead of sharing a table with a grumpy barnacle like you. You'd sail with anyone who'd let you aboard. Crack's daughter included. Hocam Sade'de Need to gelelim. get to Undvik. Another thrill seeker. Well then listen close, lest you end in a watery grave. Sail out of port and head southwest. Güneybatı. Watch for rocks protruding like pricks out of the water. You'll have to do some tricky tacking to get past them. Some of them shorter, just below the surface, so careful not to scrape right over them. They breach your hull, you're done for, 'cause just a few minutes in that icy water makes a corpse. One time I remember... Stick to the point. Oh, fine. Watch for the currents, 'cause they can drag you off course, dash against the rocks even. With a bit of luck, you'll land on the same beach where Hjalmar landed. Tamamdır hocam. Güneybatı. Nice talking to you, but time I was on my way. So long. Fair winds to you. Kayalara dikkat et. Domuza bak. Greetings. I'm Geralt. The Witcher known as the White Wolf, I know. They tell stories about you every day round here. Looking for an open seat at the table. Şanımız almış yürümüş. I'll be fine. Just wanted to talk. Burayı sevdim. Gotta say, I like the place. I should hope so. Found it a ruin when I came here from Undvik. Gulls shitting into the tankards through the gaps in the thatch. I bought the hut, rolled up my sleeves and made a proper alehouse out of it. Why'd you call it the New Port? Continuity. Owned the old port on Undvik. Few of my former customers come here evenings to reminisce about the old times. Heard Hjalmar came here to gather men for his expedition. Aye, he did. Such spirit. Stormed in, swept the bowls off the table, jumped atop of it and cried, "I'm sailing off to seek glory. Who's with me? Who wants to cut off that bloody giant's head?" Guess that was enough to recruit a longboat full of men. They carried him out on their shoulders, yelling all the while, "We'll win back the forge, string that giant Ayıya up bak. by his gizzards." Dev gibi. Should have seen it, Witcher. Brought tears to my eyes. Hjalmar seems popular around here. He is crack, son. Clever lad. Put together a fine crew, hardy drinkers and warriors both. Why, the times I've had to piece together tables and benches after hosting them. The Undvik lads he took on, no spring minnows either. In fact, 'twas a clan Tordarach man gave Hjalmar the idea for the expedition. The shipwright, what's his name? Viggy, that's him. Hoped to earn a new byname, the Fearless. Till now they'd called him the Loon.
They wanted to take back a forge? What's that about? Never heard the Unvikers forged the best armor in these isles? Their swordsmiths are nothing to sneeze at either. 'Cause we made our blades like the dwarves forged their sails. Soft layered core fitted with a hard steel coating. How do you know? That's a Clan Todorok secret. Got some friends who are dwarves. Perhaps you do. But the ore from the mines of Undvik, why, not even... Well, no one's got it. That's that. Hjalmar must have had a plan. Tell me about it. Plans? Ha! They didn't even know where to look for this giant. As I recall, Viggy wanted to cross a frozen lake and scale the mountains. They say the giant came from there, awoken by the frost that gripped the land around the tower. To the harsh winter. Suited that man-eater perfectly. It can only get worse. Even the gods... Well... Another one don't believe Ragnarok is nigh. You'll see. All of yous. So long. Glad to be of service. If you need to know more about Undvik or the giant, ask Axel, or that one over there, or Enter. Sordum bile. King Bran's wake. He set him off with Şimdi yelken açmak kaldı geriye. Hocam bu arada müzik çok iyi değil mi ya? Tam bir orta çağ müzikali. Kadın niye tutsak? Ozan. Barmen kız. İşte bunlar da orta çağdaki minstrel'ler arkadaşlar. Öyle bir bilgi. O zamanlar ozanlara orta çağda minstrel deniyordu. Kanalın adı da oradan geliyor. Çok seviyorum yani bu orta çağ müziklerini. Zaten adamın anlamından birisi. Come and treat the Jarl with me. It'll be easier going. Nah. Nah. Ah! What am I to do with him? Şimdi hocam gideceğimiz yer burası. Nasıl gideceğiz? En yakın tekneye binelim. Şuradaki tekneye bir gideyim. Şu adamda bir görev var. Sorry to trouble you, but I really have no choice. What is it? My ship was wrecked against the rocky shore during the last storm. I've lost everything. How am I supposed to help? I haven't even got the coin for the journey home, and with each day's delay, I draw closer to bankruptcy. Might have guessed you'd come around to coin. So, need a loan? Or is it just alms you're after? I shall pay you back every last copper, I swear it. You need only call on me at my address in Novigrad. Al lan 150 gold. Ne olacak ki? Fine, I'll help you. I visit Novigrad often enough. Might stop by, see how business is going. Thank you. You'll find me in the Port District. My name's Johan Bonner. See you later then. Yani ne olacak 150 gold. Elimizin kiri ya. Zenginiz zaten. İnsanlara yardım edelim. Swords on his back. What'll they think of next? Belki bir şey verir ileride, ne bileyim. I'll be a priestess when I grow up. Don't want no stinky husband. Şimdi gemiyi aldık. İyi hoş. Liman. Şurada liman varmış. Limanlara hızlı seyahat yapabiliyoruz. Onca yolu tekneyle gitmemize gerek yok. Şuradan en kısa yere park edeyim. Urkskar harabelerini araştır ve Hjalmar'a dair bir iz ara. Tamam hocam. Bayağı değişik bir ada burası. Aha, sirenler uçuyor. Sirenler.
İngilizce siren. Ben siren diyeceğim ya. Adada iyi loot var gibi ha. Garip garip sesler geliyor ya. Koca duvarı kim ördü? Buradan geçiş yok mu? Allah Allah. Roş gel bakayım ben. Move it. Onun öbür tarafına geçmeye çalışalım. Garip garip sesler geliyor çünkü. Aha. Kırmızılık var. Ne olmuş şurada be? İncele bakayım. Sea graves. How the islanders bury their fallen. Mezarmış. Deniz mezarları. Şunları da inceleyelim. Clan on crate. Kalkan. İzleri olduğumuza göre yakınlaştık. Devam edelim bakalım. Daha neler bulacağız. Burada bir ev gibi bir şey var. İçini araştıralım. Boşmuş be. Değerli bir şey çıkmadı. Şunları da alalım. Yok mu bir şey? Sağa doğru gidelim. Slow now. Come on. Hop 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 hop. Yavaş oğlum, yavaş oğlum, yavaş. Aha. Clan on crate.
şey çıkmadı pek adamdan ya. Giddy up. Geldik. Sesin kaynağını bulduk. Gemiye bak, kocaman be. Sirenler ele geçirmiş gemiyi. De bunlar hayvan gibi. Ve bir dev var. Dev de sirenleri besliyor. Ne oldu, evlat mı edindin? Gemiyi dev mi yaptı yoksa sıfırdan? Olabilir mi? Olabilir vallahi. O yüzden hayvan gibi, baksana. Kendi binebileceği gibi. Kokumuzu almış olabilir. Sıkıntı büyük. Nasıl keseceğiz bunu? Geralt bir plan yap. Hemen. Saklandı belki de. Biliyor bizim geldiğimizi. Sünger listelerini kullanarak Urskar arabalarını araştır ve Hjalmar'a dair bir iz ara. Bir de teknenin gövdesini araştır. O yukarıya bir et koydu ya. Niye oraya koydu mesela? Giant tracks. Aha. Gel buraya. O kadar da tehlikeli değilsiniz ha. Someone dragged a litter through here. Sedye sürüklemiş. Acaba Hjalmar sakatlandı da dev onu mu iyileştirmeye çalıştı? Ama neden? I long to be homeward bound to the modest abode whose corners I roam to my door with Hocam his şarkının sırası mı? to my two boys my life to the out. I long to be homeward. Yukarıdan geliyor. To the nasıl çıkacağım? Aha, çıktım. Hjalmar sen misin lan? Okto'ymuş. I know that song. What are you doing here? Look, man. Another one. And so many times I've told him. What's that you say, Wilfred? Right you are. They never learn. At least this one heard a song before he died. Dev niye buna yemek verdi? Mesela en çok onu merak ediyorum. Why'd the giant spare you? Me and my crew and the sirens. We're helping him build a longship. Tek başına I yapmıyormuş sew the gene. sails and run away at times, and then the sirens fly out and bring me back. Why does he need a ship? Where's he want to go? Promise not to tell no one. I trust my men to take the secret to their graves. But you? Promise, won't tell anyone. Fine then. The giant's going to sail her out to defeat the gods come Ragnarok. The final battle for the world's end. She'll soon be ready. Aksan gömletiyor ya. Not much game here, but I saw the giant give you food. Where's he get it? Don't know, don't ask. Food suits me. Suits my crew.
Over there, on the ground. Hand's got bite marks on it. What? Where? Wilmar, damn it! You're supposed to clean up. Couldn't keep a secret if your life depended on it. Kafayı yemiş. We had a choice. That or starve to death. And I didn't force anyone. You know, whole crew voted in favor. Who were these men? My crew. They swore never to leave me. Kept their word. Tall one's Wilmar, Wilfred's to his right, and the lad with the stutter's Wilhelm. Why do you and your crew stay? We cannot leave. If we ventured it again, the giant would kill us all, like he did the others. You're Harald Houndsnout, Jarl of Undvik? Heard you were dead. We look like stiffs to you, me and me lads. Well... Exactly. So they all think me dead, you say? Mayhaps it's for the best. I'm looking for Hjalmar on Crate. Word is he came to this isle with a crew, aimed to defeat the giant. Oh, aye, saw him, as did Wilmar. Sure it was him? Wilmar's got eyes like a hawk. They stood where you stand now. Poor shape they were in. Leaf the Red, Folin, Viggy. And just between you and me, that boy's not quite right in the head. Oh, the young on Crate was here too. They recognize you? No. Thank the gods. Ne zaman oldu hocam? Remember when this was? When what was? When Hjalmar on Crate was here with his men. Oh, that? No, I don't remember. You might ask Wilhelm, though. Oğlum dalga mı geçiyorsun? They say where they were headed? Did they, Wilmar? Oh, aye. Aim to make camp in the old guard tower. Easy enough to find. Stands in the middle of a valley. Garden, absolutely nothing. Try to come back for you once I found Hjalmar. Sound awfully sure you'll find him. Maybe you can kill the giant while you're at it. All on your own. Did the same to a man, aren't they, Wilhelm? All think themselves immortal. Gotta go. So long. Hey, if you really aim to return, mind bring me some solid twine. You're like to find it in the village. And nails. We're short on nails. Can you remember that? Nails and twine. I'll remember. Bir de sipariş verdi ya. Kurye miyim lan ben? Adama bak. Cicim ve hurda şey dedi. Çivi mi dedi? Kafasındaki ateşi de söndüreyim. Kuzular da meğleyip duruyor. Kuzu mu keçi mi neyse artık. Kuzu hiç görmedim, hep keçi de var bu oyunda. Oğlum gemi yapmışsın ama bu gemiden hayır gelmez. Ben sana söyleyeyim yani. Ayağa bak. 1071 Malazgirt ya. Böyle bir ayak mı var? Bak keçi. Ama kuzu gibi meğliyorlar. Belki de sadece kuzular meğlemiyordur ha. Oğlum kaçın devsizi yer vallahi. Çerezin etine. Someone dragged a litter through here. Sirenlerin seslerini alıyoruz da. Ne yapacağız ki o sesleriyle? Aha. Dev yukarıda mı? Kurtmuş lan o. Lan kurt. İpek buldum ha. Gel lan buraya. Devi duydum. Whoa dedi. Hjalmar's encampment. They were attacked, broken back. As if he fell from a height. Many wounds. Düşmüş ha. Must have fought for a long time. Hocam burada kan gövdeyi götürmüş. Two people came through here. Separately. These tracks are older.
Somebody left the camp before the attack. Şu izleri takip edeceğiz anlaşılan. Şuna da bir bakayım. Several men dragged a boat north. Kılıç da parlıyor. İkisine de gidebilirim. Önce şuraya gideyim. Bu kurtla mı kapışmışlar acaba? Buradan sağa sapmışlar. Aşağı inmişler. Landed smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these skelligers. Helal lan. Landed smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these skelligers. Went this way. Herhalde en son cesedini bulacağız ya. One arrow in each. Good eye. One arrow in each. Good eye. Good eye. Tek 60 geçmiş. Another track. Terk edilmiş köye geldik. Someone used this as cover. Neye karşı siper? O ileride kocaman bir kule var. Definitely came through here. Oraya mı gidiyoruz acaba? Got hit good. İyi bir darbe almış. Went this way. Şunun içinde biri olabilir mi? Hitli mi? Ulan kır gir. Tahta kapıyı da kıramıyor mu Geralt ya? Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Kan kaybetmişse ölmüştür ileride. Maksimum cesedini buluruz. Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Bu mu? Archer finally caught up to him. Now where'd that archer go? Must be one of Hjalmar's men. Now where'd that archer go? İçeri girdi deme bana. Trolls. Dragged him into the cave. İçeri Wonder girmiş. if he's still alive. Adamı incelemek istiyorum. Okları değil. Sur boynuz borusu. Aha. Yeni bir görev eşyası edindim. Bahsettiği buydu. Bunu öttürdüğünde sirenler kaçıyor. Deneyelim. Bu muydu? Bu borunun çıkardığı ses yakındaki sirenlerin gökten düşmelerine sebep oluyor. Ben onu arbeletle de hallediyordum zaten. Must be one of Hjalmar's men. Now where'd that archer go? Archer was wounded too. Ya troll var değil mi ya? Buz trollü. Bana bir
Dur lan. Of, komboya bak. Gel buraya gel. Dojla. Igni. Oh, kafa attı. Bir tık geri. Yaz ulan. Rol posta. Yer canımı aldı. İzler buradan diyor. Ama minimap buradan diyor. Buradan gidelim. Aha, bir tane daha var. Gel. Senin de bir dojlayamadık ya. Bir dakika bekle. Gel lan. Gel buraya gel. Yat aşağı. Abi şu combo çok iyi ya. Peki bu mağarada bir şey bulamadık mı şimdi biz? Şu izleri takip edeyim. Daha da aşağı mı git? Something cooking over there. Ne pişiriyorsun lan? İyice derinliklere girdik. İki troll daha. Bitmiyorlar arkadaşlar ya. Adamı mı pişiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Cooking something? Cooking. Adamı pişiriyorlar. Water's getting hot. Shut it. Kapat çene. I need that man. No. We went home and from mirrors. I figure riddle. Tamam. Oynayalım. Play me for the man then. If I win, I take him with me. If I lose, I'll jump in the pot too. Aynen, kesin atladım. Good. Climb, riddles, fly. No bubble. First riddle. Lots eats. Çok ye, çok iç. Drink. Big E B. Step Kocaman big bu. key. Big key bash. Adımı kocaman, eze kocaman. Adımı dediğine göre troll. A troll, of course. Good troll. Ben sorayım şimdi. I'm light as a feather. Tüy kadar But even hafifim. a troll can't Ama hold me bir for troll long. beni uzun bir süre tutamaz. Ateş. Ama tüy kadar hafifim diyor.
Ay. Şiş mi? IQ'ları yetmedi. Neymiş? I won fair and square. Salak bilmece. Feather. Troll not whole. Not piss. Ne oldu lan? Bilemeyince hemen ağladınız. Can you walk? Adam kızarmış tavuğa dön. I'll manage. Neyse. Let's get out of here. Trolleri öldürmeden alabildik adamı zaten. You all right? Never go in a sauna again, long as I live. Other than that, I think I'm fine. You saved my life. How can I thank you? I'm looking for Hjalmar. Hjalmar? Curious where he is myself. Him and the whole crew. Something must have happened. Otherwise he'd have come looking for me after I went missing that night. I know he would have. Wait now. Why are you looking for Hjalmar? Önce şunları bir soralım. Kroch sent me here to find Hjalmar. New king will soon be chosen on Ard Skellig. Everybody's waiting for the young Oncrate's return. So it's started already. Hjalmar, ruler of all Skellige. Doubt he's cut out for it. Hjalmar's irresponsible, stubborn, and heeds no counsel. But he's a born leader. Been mates since we were lads. With him and Ceres. Ceres has put forth her claim to the throne as well. Ceres? But she's... Kadın... Well, she's... Değil mi? Evet, herkes şaşkın onunla. It was pretty much a shock to everyone. Crack too? Or did he encourage her? Tell her to set off on some mad quest? Wasn't thrilled, especially since Ceres set out without telling him. Nor did she tell me. Where'd she go? Who'd she take with her? Speaker Og, and no one. She went alone? Damn the dogs! If Hjalmar'd only... Has she come back? Do you know? Yeah, she's back. Did what she set out to do, too. Thank the gods. The expedition. Tell me about it. Started like the best ballads. With a hearty storm. Sail whipped about like a rag. Finally caught sight of shore. But then sirens attacked, as if they'd just been biding their time. But we'd have come through somehow, I know it. If not for the bloody helmsman. Dümenci kimdi ki? Helmsman made a mistake? I'd say his ma made the mistake. Burnt them arseways or something. Dim that one. Heard tales and was so afeard of sounds he stuffed wax in his ears. Failed to hear our warning calls. Steered us right into the rocks. Niye öyle bir şey yaptı ki? Kendi hayatında tehlike yaptı. And the sirens pestered us the whole while. Hjalmar kept blowing his horn. But we'd come too close to the hillside and he brought an avalanche down on us. Oha. Not your lucky day, it seems. What happened next? We found that daft bugger in the ship, then pitched camp near the guard tower. Things seemed to calm. Kaç herifle bende karşılar. Nasıl ayrıştınız peki? How'd you get separated from the others? Had to watch for the night. Saw Egnar of Pharaoh steal Hjalmar's Hornwall horn, one he uses to drive away sirens. Bugger snuck out of camp. I followed him. No idea what got into that ginger head of his. Told Hjalmar not to take him with us 1,000 times at least. And? You catch up to him? Aye. In these caves. Bastard screeched so loud he drew the trolls. Thought the buggers would eat me right then. Dropped me in a marinade instead. Yapacaklardı said I was ready to cook today. Would have been the end of me if not for you. Şanslısın vallahi, hayattasın. Any idea where Hjalmar thought he might find the giant? We'd learned where it has its lair, in the caves above the village. Hjalmar decided the best way there would be to cross the lake. Viggy the loon insisted he knew a better way, through the mines. But none of us fancied strolling into a monster pit.
think I know enough. So long. Wait! I'll go with you. Luckily the trolls didn't use my bow for kindling. Beni yavaşlatırsın ama kanka. Good. Let's go. Şimdi bir de onu korumakla uğraşacağım. Neyse 250 metre var zaten, çok uzak değil. İzleri takip edelim. İzleri bulduk. Doğru gidiyoruz. Loot var mı loot? Yok gibi. Yelmar's man bled to death while trying to escape. Wonder what happened to his cohorts. Gemi de batmış. Miko. Bulduğumuz arbelet 21 level. İyiymiş ha bu. Onu ileride giyeriz. Satmayalım da. Heyulalar var. Hocam dur, Heyula'ya karşı sonra savaşırız. Gel buraya. Salak takıldı orada ya. Nerede? Burada bir giriş. Burası görevle alakalı mı? Değil galiba ya. Şu yerden büyüsünü yapıyorsunuz. Heyulalar o alandan çıkamıyor. Ne olmuş be burada? Signs of a battle. Küçük ikiye ayırmış adamı. Bunu anca bir dev yapabilir. Giant chased them. Aynen. They ran toward the caves. Mağaralara koşmuşlar. Devin ayak izi de burada. Devle savaşacağız ya, illa kaçış yok gibi. Someone tripped and fell, but managed to get away. Another track. Blood. Lots of it. Şuradaki mağaraya mı girdi acaba? Burada da var mağara. Giant tried to get inside. Looks like he gave up. Bakalım ne bulacağız içeride. Definitely came through here. Şöyle bir ışık yakayım hemen. It's deep enough. Shouldn't hit bottom. Erinya var. Atlıyorum.
Dur ben bir çıkayım da. Yaratık kanamaya sebep oldu mu? Güven işareti yapıp etkileri durdurabilirsin diyor. Bir bakalım. İnin bir yere. Yerdeyken o kadar da zararlı değilsiniz. Yat. Sağ ol kanka ya. Vallahi. Folancım. Tamam ölmüş. Canavara ok atıverdi ya. Ellerim dert görmesin. Yapay zekalar beni bitiriyor. Şuradan mı gideceğiz acaba? Buraya niye geldik? Burada değil. Olan bir götümden ayrıldı, bir mağarayı araştır be. Hah. Ceset. Aradığımız adam bu mu? Karabiyi bebeğim ha. Şurada bir kırmızılık vardı. Clean cut. Head probably went flying. Şurada bir adam var. Fought to the bitter end. Thorsten. Bu adammış aradığımız kişi. Thorsten. Fought to the bitter end. Thorsten. Kan kaybından ölmüş. Bu arada şu ileride bir şey var mı ona da bakacağım. Bundan sonra bu mağaradan çıkalım. Loot var. Başladı yine bir şeyler ateş etmeye. Denizin dibinde bir loot var. Güçlü moranarın taşı. Ne kadar güçlü? Daha bir şey kalmadı. İleride sirenler var. Onlara ok atıyor demek ki. Bu mağara bu kadardı ya. Herhalde. Her yerini keşfettik diye umuyorum. Bırak lan adamı. Benim ne yapacağım o. Suya düşme ama ya. Gel. Çıkabiliyor musun lan? Oğlum suya düşer düşmez öldün mü sen? Şaka mısın ya? Harbiden suya düşer düşmez oldu. Neyse çıkalım. Clean cut. Head probably went flying. Şu duvardakiler altın mı acaba? Sliced her up. 2 men looks like. Rest of the crew went on. Wonder how many were left. Hjalmar lost a lot of men here. Arvid and Torderach. He was dead set on coming with us. Patlayıcı fıçı.
Oh. Sürüsüne bereket. Borazanı öttürmenin vakti geldi. Burada bol bol patlayıcı var. Onları tuzağa çekebiliriz aslında. Tunnel caved in. Ha, oklamaya başladı bizimki. Çıkış burada. Oyun borazanı bir öttüreyim, gel. Gelin lan. Düşün bakayım. Ne oldu? İndiniz bir anda aşağı. Come on. Şu iki. Harpine de sana da. Gel lan buraya. İn aşağı. İn. İlla ok mu atayım kanka? Bitti mi? Bitti. Yumurtalarını verdi. Hocam bu ağacın bir hükmü var mıdır? Ulu bir ağaç gibi. Yoksa sadece sanat tasarım için oraya konmuş sıradan bir ağaç da olabilir. Şöyle güzel gözüküyor yani şimdi. Doğruya doğru. Neyse bizim burada işimiz kalmadı artık. Çıkalım. Shot half a quiver into her. Bir sürü ok atmışlar orada. Van Art göğüs plakası. Ne kadar iyi. Fena. Oha. 897. Bendekinin neredeyse 2 katı daha pahalı ve statları da çok daha iyi. Ama işte ağır zırh. Ve bizdeki orta ağırlıktaki zırh. O zaman giyelim ya. Hem 23 zırh daha fazla veriyor. Statlar da fena değil. Bizimkinde ekstradan igni işaretinin geliştiren %2 sadece. Bir glif vardı. Neyse. Bu kalsın ya. Değişiklik olur hem. Denizin altında bulduğumuz güçlü moranların taşı %5 zehirleme veriyor. Ve 880 kron. Bayağı değerli. Devam edelim. Yutan mı? Well, how long you gonna make me wait? Bu nasıl bir canavar be? Ha. Bunların akrabalarıyla tanışmıştık. Gel buraya gel. Gel lan. Atlayacak. Oklayıp duruyordum da ne kadar can götürdüm. Sıfır. Gel bakayım. Will you throw in soup?
Split her in two. Devin sesi geliyor. Şunları da alalım. Bayağı bir şema bulduk ha. Nerede bu? Kilitli. Şuradan girebilir miyiz? Girdik. Ne oluyor lan içeride? Adam asmış bacağından. Oo. Oh, God. Ziyafet mi var hocam? Near 20 of them. But no Yalmar. Bir şey kaçtı. Şimdi onun peşinden gideriz. Şunları alayım da boşa gitmesin. Dışarı gelsenize. Oha be. Patlama hemen. Show me what you got. Senin patlamanı da. Patlamadan falanın canı gitmedi. Went this way. Bu taraftan gitmiş. Kan izleri devam ediyor. Dev de peşinden gitmiş. Sağ mı sola mı? Dev sağa gitmiş. Biz buradan gideceğiz. Burada dev izleri tekrar başladı. Bu mu devi kovalamış, dev mi bunu kovalamış? Öğreneceğiz. Ne oluyor lan orada? Bu adam kim? Aradığımız adam mı? Düş bakayım. Ah Yalmar buymuş. Gel lan buraya. Konuşacağız seninle. Anca öyle kaçarsın işte. Adam tek başına bu kadar badireyi atlatmış ha. Fallen! I was sure you died. Where have you been? Ceres has gone to Speakerog, alone. Couldn't wait, no. Had to sneak off, as if you were afeard someone would steal the giant out from under you. Ceres!
She staked a claim to the throne then. And you'd have rather gone with her. I'd have liked to have the choice. Wait! Still need to thank you, Geralt of Rivia. I'll never forget you came to my aid. Beni tanıyormuş. You know me? Our bards sing ballads about you. And my father told me of your adventures when I was a lad. I remember it well. You needn't be a witcher to be a hero. Cold water and a salty breeze. Those are a Skellige lad's potions. So that ballad about the Witcher and the sorceress, that's you? Yeah. Sahile derken herhalde Yennefer'dan bahsediyor. Where's the rest of your crew? Good question. Fought our way through a swarm of sirens to get here. Only a handful of us left after the battle on the lake. Good thing you showed up when you did. Because Leif's wounds need tending. Those bitches tore him up good. Adam But I ölmüş aga, suppose ne if it had all yarası. gone smoothly, would have made for a dreadfully short ballad about our heroic adventure. Seems more doomed than heroic to me. No, that's just the gods looking to see what metal we're made of. They'll soon get their answer. Your father sent me to find you. I have a giant to defeat. Head home soon as I've done that. Gotta help Leif first. Leif's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood. Baygın. He's dead. Trust me. Sadece kan kaybetmiş. Swore he'd sink his blade into the giant's heart. Swore it on the bones of his ancestors. Kanka yeminler edilir. Kolay olan tutmak, yani o yemini yerine getirmek zor olan. Stupid question. Join us, Geralt. Öf, bir de bunların dev macerası çıktı başımıza. Neyse, buraya kadar gelmişken Bled to death. Was to be his last voyage. devi öldürmeden gidemeyiz. Hurry now! Pick up the pace! See you're raring to go? Kiri buldum ha. Gemici için. İsterse onlara verebilirim. I'm telling you, plow an enormous horse son he is. Wonderful. Evlerde bir şey yok ya. Can't believe I finally got the bastard. Gitgide yukarı çıkıyoruz. Üç kişi bir dev kesebilecek miyiz bakalım. Olmadı. Şu okçuyu yem olarak Help me atarız. smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. Ne yapayım oğlum? Alev topu mu atayım? Sanki Geralt da şey mi yani? Tek tek elinle ayaklayacaksın işte. I cover you. Position myself so as to keep the giant in sight. Hadi gidiyoruz. Getting colder. Gotta be close. Ah, Careful now. One odd step and you could wake him. lan uyansın ya. Hey, quick! Let me out before he wakes! Key should be around here somewhere. Wait, Bu kim ki? know what they call Viggy? The loon. For good reason too. Best he stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. Tamam aga. Sen bizden daha iyi tanıyorsun. Böyle diyorsan bir bildiğin vardır. What? I'll not forget this, Uncrate. You want all the glory to yourself? Let me out right now! Vallahi hocam. Senin liderin böyle dediyse. Ama işte şanı öyle kendine saklayabilir. Bilmiyorum, iyi mi yaptık kötü mü yaptık. Fazladan bir adam belki iyi olabilirdi. O kadar da büyük değilmiş gibi sanki. Sakin ol.
Oha. Ben şu coin'i bir yapayım. Dur aga. Sakin ol lan. How you like that silver? Ne oluyor aga? Şamar olanlara döndük. Hayır, yapma. Çapayı çıkardı reis. Adama ne oldu? Tost oldu. Ha iyi var. Oğlum yavaş ol lan. Beyler biraz da siz mi? Ben burada kafama çapa yiyorum ama. Şu coin'i bir yapayım. Heh. Vurun lan vurun. Gel otur. Hadi Legolas. Karnın da işte. Diğer de hala ok atıp duruyor. Ok atıp duruyor hala ya. Viggy, poor bugger. Aga be. Aynen. Shouldn't blame yourself. Yazık oldu. We never knew with Viggy. Might have rushed at the giant bare-fisted as soon as he was out. And that might have spelled death for us all. Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the Skald said it in song. Tüm şan şöhret senin olmalı. Yani çoğunu ben yaptım ama sen arkadan ok atıp durdun. Kabullenelim bence. Fazla tevazu göstermeyelim. Kendimize hakaret olur yoksa. Sure sounds better than the butcher of Blaviken. So be it. Let's get out of here. Etrafa bir bakayım kanka ben. Want to look around some more? In that case, I'll meet you on the beach, near the port. Lan durun şu iki lootlayacağım. Neyse. Onlar illa ışınlanacak. Ben şu devden loot çıkacak mı? Heh. Bunları almadan gitmem aga. 215 kron boru mu? Şimdi sizinle geliyorum desem direkt cutscene girer. Sinematik girer bir şey olur. O loot'u alamadan. Bu neymiş? Viggy'nin kafesi. Viggy şu adamdı değil mi? Aga be. Ne oldu ki şimdi onun anahtarını alınca? Adam zaten... Adamın ölüsü nerede bu arada? Tamam buradan çıkalım. Oh be. Atım nerede? Ödülünü almak için Creation Creating yanına. Tamam. Neredeymiş? Oo ta. Gerçi. Buraya kadar gitsek. Oradan hızlı seyahat yaparız. Şuradan buraya. Kartrolle köprüsüne bir hızlı seyahat. Grand those swords, but I prefer me trusty axe. Şimdi gidip ödülümüzü alalım. My little Norgan's birthday tomorrow. I've no clue what to give him. Master Geralt, a guard spotted you from the tower. They sent me to open the gate. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle.
Krach make an exception just for me? All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us. Eyvallah. Come. Krakowitz. Krakowitz. How's the mood in there? Calm. Too calm. Follow me. Şurada bir zırhçıya uğrayayım da. It's, adornment. Mind your manners. They engraved it. May your axe never Melt crumble. this blade and forge it again. Demirci. A sword for cutting, not looking pretty. Greetings, White Wolf. I suspected you'd come by. Bah, I was sure of it. Oh, yeah? The best stocked armory in all Skellig is right here at Cairtrolda Castle. Everyone knows it. I'll gladly see for myself. Take your time. Give them all a careful look. Şunları bir soralım. What do you think? Who'll be the next king of the Isles? Hjalmar, clear as day. Lad's brave and generous. And from Croc's own line. No better claimant. Looking for someone who can make me a master quality breastplate. Never known a master who wasn't a dwarf. Fergus, perhaps? Say he's holed up somewhere in Velen. Fergus. Sanki onunla tanışmıştım. Stone'da ne var hocam? Wouldn't mind a look at your stock. 1850 parası var. Buna biraz bir şeyler satmamız lazım ki yer açılsın. Tamamdır. So long. Üstümüzdeki gereksiz şeyleri sattık. Eşyalarımızı onardık. Şuradan da buff'ları alalım. Tamam. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Yürü bakalım. Ödülümü almak için geliyorum. O kadar dev kestik. Oğlunu kurtardık. Adventure seeker. İyi ilerledik ha. Step careful there. Seris de I was orada. much right with as you do. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an on crates to wear the crown, it should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Want your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. Oo. Yeah? Dayak So mı lan you'll fight the kadınla? Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar the Giant Slayer? Hemen. Stop your shite Hemen boasting. dev katili şeyini almış kendine. Oğlum hani bizdik lan? Ceres! Hey! God damn it! Biraz kibirli ya. Pek de iyi gitmedi ama. Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw her, she's so... Stubborn, fierce, mule-headed, refuses to listen to anyone. Hepsi. Exactly! Ama sen de az değilsin. True, Arnvald. Me and Ceres, we're near twins in that Arkadaki regard. kurda bak. Yaşasın ırkımız. Yine ben. Don't see Krach. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd Neymiş fancy some lan bu ödül? fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Ödülümü hazırlamak için odasına Respect, gitmiş. Witcher. May your axe never crumble. Eyvallah. Oğlum bir anda şey olduk lan. Kahraman olduk burada. Adımıza hikayeler düzenleniyor. Herkes Geralt'ı seviyor. Baltana zeval gelmesin falan. Friends we show hearts, foes we show hearts. Like the Emperor himself needs to hear and approve the course. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Svanrig is not gonna vie for support? Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellig has seen in centuries.
The throne should pass on to Svanrige, his true-born son, and then on to his sons. Öyle oyla seçmenin nesi yanlış? What's wrong with voting for your king? Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. Yani mantıksız değil tabi. Kralın en büyük oğlu geçer tahta ama niye böyle bir demokrasi arayışına girmişler anlamadım. O dönem için çok garip yani. Oylamayla kral seçmek falan. Kartrol'dan ayrılıyor musun? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. May I? You must even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, Mahakimum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Something tells me there's a purpose to your hospitality. Aye, there is. In the Isles, mead and meat stand to gain you as much support as feats accomplished blade in hand. If that's true, you can rest easy about how the vote'll turn out. I'll rest easy on the morrow, when the crown rests on one of my children's heads. Saw you talking to Berna. What about? Politics. After all, naught else interests her. Wench tried to convince me that we must honor Bran's memory. And to that aim, I'm to command my offspring to withdraw from the race for the crown. Support Svanrige instead. Why do I think you turned her down? You put it mildly. I showed her the door. Biz bu olaya karışacak mıyız acaba ya? Feeling torn between Hjalmar and Ceres? You mean do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king? Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? And yes, he's too hot-headed. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than Tam bir surrender. savaşçı hükümdar olur. That is Hjalmar. Kız da If you escalate taktiksel your bir attacks, hükümdar. you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. O zaman siz kaşınırsınız. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Ceres has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through, the for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Kimi destekleyeceğiz acaba? Bize kesin soracak. Hjalmar mı olsun, Ceres mi olsun diye. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here. This bauble's been in the family for generations. Ne ya? I give it to you for helping ensure the line endures. Kılıç. Umarım güçlü bir kılıçtır. Beautiful craftsmanship. Thanks. Geralt beğendi. I'm the one. Ne oluyor lan? Lugos. Damn it. 21 level olduk. Must probably started another row.
That's not Hjalmar. Let's go. Ne oluyor aga? Sesler hiç güzel gelmedi. Pasık. Ayı mı? Druid mi? Kim bu? Start with me. I am part of the sea. Biri gitti, biri kaldı. Bu da gitti. Son ayı. Şuna bir combo. Yat ulan. Hocam burada ne oldu ya? Masalar havaya uçmuş, adamlar yok olmuş. Güzelim mekanı 3 tane ayı mahvetti. Bu ayılar druidlerin ayıları mı? Çünkü onlar shapeshifter özellikleri de var onların. Niye buraya saldırdı ayılar? Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Da. Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dad, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Kim gönderdi aga ya? Merak ettim bak ha. Bu katliama sebep olan. Kız nerede? Seris. Find the guilty on Crete. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Her adanın... buradaymış Seris. Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Düşünmeden hareket etme ama ya. Listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Kadın haklı. Evet, ben sana yardım edeyim. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. Oğlum kim olduğunu bilmiyorsun. Nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Düşünmeden hareket ediyor. I thank you. Beni bu yüzden mi kurtardık biz? Ulan kadını destekleyesim Ever see anything like geldi that? şu hareketimden sonra. I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. Kimler öldü? Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blue Boy Lugos, Yalborn, Otrig. Take some time, mention them all. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Cintron wheat, and started chugging.
His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. Şey diyeyim mi? Aklıma bir şey geldi. Biz bu adamın yani kızın babasının odasına gizlice girmiştik hatırlıyorsanız Yennefer'la birlikte. Orada bir sürü ayılar vardı. Şimdi bu adam çocuklarının rakiplerini ortadan kaldırmak için, rakiplerini elemek için bu ayıları salmış olmasın kendi mekanına. Böyle bir kurnazlık yapmış olabilir ha. Yani suçlu kızın babası olabilir. Sadece bir teori, bilmiyorum. Araştırmaya devam edeceğiz. Etrafa bir bakalım. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Sünger sistemini kullanarak suç mahallini incele. Put yourself together, sinner. How'd they get in? Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. Let it go. All right. What do we have here? Yüzlerinde bir iz var ya. Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur, mead, and something else, something earthy. Bears like honey before it's fermented. Strange. Bunlar şey ya. Transformak mı denen? İnsandan ayıya dönüşme bir tip olabilir bunlar. Something under the fur. A tattoo. Shape of a bear paw. O yüzden benim aklıma direkt druid geldi. Old scar. Looks like it was sutured. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. Good. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. All the horns are empty. Aldrich. Shit, no more than a kid. Bu da tahtta söz sahibi, hak sahibi olanlardan birisiydi. Sınıf. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowls empty, but the scent's in the air. Coming from somewhere else in this room. So many wounds. No wonder Hjalborn bled to death. Hjalborn. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Bunlar buraya bilerek konmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Skald's played his last. Bu bir komplo ya. Red Wedding olmuş burada resmen. Onun düğünsüz versiyonu. Ayı da incelesem izin vermiyor mu? Young Lugos. Bears took him by surprise. Didn't have a chance to defend himself. Kokuyu takip eden. Ne var orada? Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. İksir gibi bir şey mi yapılmış? A Ayıları. guard saw what happened.
those weren't bears. They were Men who transform into bears. Tamam, anladık zaten. berserkers. Cinnetkar mı? Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. Stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Mm-hmm. Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. York'tan bal likör örneğini incelemesiniz. Buradan çıktı. Yort aşağıdaymış zaten, gidelim. A disgrace. The kind we've not seen since the Red funeral. Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. I know the smell. A mushroom. Mardrome. Mardrome. Saris wasn't lying. You know your fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dreams. Odalric suffered for years. I tried to help him in various ways, initially with prayer, then with poppy milk. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. Mardrome related in any way to berserkers? Aye, but only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage, but as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Mardrome. Never heard of it. You've another name for it on the continent. Silasaib, I believe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Reis'teki burun da hokka gibi. Blood and Mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. Aslında mahzende karıştırmış olabilirler diyor. Evet, bu görev daha da devam edeceğe benziyor arkadaşlar. Uzun bir görev olacak. 2 saate de bulduk sayılır. Uzun ve güzel bir bölüm oldu. Önümüzde çözmemiz gereken bir katliam var, bir cinayet var aslında. Sorumlusunu bulmamız lazım. Serisle birlikte bu gizemi çözeceğiz. Sonraki bölümlerde buna devam ederiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siz de videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Again.